memuji serta menyembah Tuhan kita lebih agak dengan kadaku. Dia tempat itu memberikan kita terus peransang dan pertengah saya bisik pemerintah ke penanggual ke mereka kita akan menentukan bahwa yang kerja tu tang mengharap ke nama tingkat jadi kebiasaan tu sampai ke kita boleh nyembah ya pada selama. Okay, sudah kita terus ke puji kesembah kita pada itu. Aku main kita sama diri dan seorang saya sama menyerahkan awak ke Tuhan. Okay, kita sama bersampai. Haleluya Tuhan Allah Ta'ala berkuasa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kemanah Allah Ta'ala ku damai kami dani. Pagi tunggu selamat abanuan ke bensebut hari kami Allah Ta'ala kami itu meh Tuhan keperengkan anapai awak kenan Tuhan terus merekat ke penghidup kami ke petuai kenan apai. Lalu ke pagi itu Tuhan kami bersama terima kasih sekali lagi ke mana hari ku dah diberi dengan kami Allah Ta'ala awak ke sehari itu kami dekat muji menyembah Allah Ta'ala awak ke kami ngasai ke nuan bisik ngau kami lebuh kami muji menyembah nuan apai lalu ngai raban kami ke natai ke diri ngai itu Tuhan kami bersampai awak ke nama sida yang ngiriang siawa sida datai yang selamat lalu ngai raban kami ke dah datai itu Tuhan beri pengaga beri pengerindu kami lebuh kami ke muji nuan Allah Ta'ala awak ke Roh Kudus nuan Tuhan bisik engkau kami dituk Allah Ta'ala lalu ke mai kami bersorak-sorai muji menyembah nuan apai. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan menyerah sampai dalam anak Yesus Kristus kena sampai. Amin. Haleluya. Berkah lagu puji kita ya pagi itu. And I searched the world, and it couldn't fill me. And man's empty praise are treasures that fade, are never enough. Then you came along and put me back together. Is now satisfied here in your love. Oh, there's nothing better than you. Oh, there's nothing better than you. Oh, there's nothing. Nothing is better than you. Oh, I know it's true. And I'm not afraid to show you my weakness, my failures and flaws. Lord, you've seen them all, and you still call me friend. God, the God of the mountain, is the God of the valley. Place your mercy and grace would find me again. Oh, there's nothing better than you. Oh, there's nothing better than you. Oh, there's nothing. Nothing is better than you. Let's sing again. Oh, there's nothing. Turn mourning to dancing. You give beauty for ashes. You turn shame into glory. You're the only one who can. You turn mourning to dancing.
and sees into highway. You're the only one who cares. You're the only one who cares. Haleluya. Ya, kita teruskan lagu Sungai Pengerinduan. Haleluya. Sungai pengerinduan isi di dalam aku. Anggur pengerinduan isi di dalam aku. Aku ngajar kegagal hati mujinuan nintin ari laban sungai pengerinduan isi ba aku. Sungai pengerinduan. Sungai pengerinduan bisi di dalam aku. Anggur pengerinduan bisi di dalam aku. Aku ngajak kau gagah hati mujinuan nintir ari laban sungai pengerinduan bisi ba aku. Sungai pengerinduan bisi di dalam aku. Anggur pengerinduan bisi di dalam aku. Aku ngajak kau gagah hati mujinuan nintin ari laban sungai pengerinduan bisi ba aku. Tuhan rindu ke kita. Amin. Joyful
oh glory given. Word of the Father, word of the Father, now in flesh appearing. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. His name shall be, His name shall be Wonderful Counselor. His name shall be Everlasting Father. His name shall be Prince of Peace, mighty God. His name shall be Emmanuel. We praise your name forever. Come on, let's praise His name, oh. Praise your name forever. We'll praise your name forever. Christ the Lord, we praise your name. We'll praise your name forever. We'll praise your name forever. We'll praise your name forever. Christ, we praise your name. Oh, we praise your name forever. We praise you, Lord Jesus. Oh, we praise your name forever. We'll praise your name forever. Oh, we praise your name, we praise your name. His name, oh, His name shall be Wonderful Counselor. His name shall be Everlasting Father. His name shall be Prince of Peace, mighty God. His name shall be Emmanuel. His praise, His name shall be, oh, Wonderful Counselor. His name
kepemahaman Jesus. Haleluya, 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 haleluya. Nyembah, haleluya. Aku nemu kepercayaan yang kuasa Tuhan lepaskan penghidupku, visi detik angkat kerinduan sang berani. Daku Tuhan di berkuasa, ku terima, ku pegang pertama. Engkau Tuhan, aku nyingkang keteganya, aku tetap menang. Aku lebih hari bermenang. Aku nemu kepercayaan yang kuasa Tuhan lepaskan penghidupku, visi detik
setia memulihkanku, hidupku memuliakan namamu, rahmatmu menaungi hidupku, kau setia sampai akhir hidupku, kau Tuhan, Kau Tuhan, penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu, kau setia memulihkanku, hidupku memuliakan namamu, rahmatmu menaungi hidupku, kau setia sampai akhir hidupku, kau setia sampai akhir hidupku. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Isn't the name of Jesus wonderful? Isn't the name of Jesus wonderful? Oh, the world can come to Him and have their sins removed. Isn't the name of Jesus wonderful? Isn't the name of Jesus beautiful? You're beautiful, Lord Jesus. Isn't the name of Jesus beautiful? Son of God and one of us, lover of my soul. Isn't the name of Jesus beautiful? Eternal King, you reign forever, and we will sing the glories of your name. Be lifted high, so all the world will see. Your name is all we need. Your name is all we need. And isn't the name of Jesus powerful? Hallelujah. Jesus, the name of Oh, Jesus, Jesus, you are powerful. Chains are broken when it's spoken. Every knee will bow. Isn't the name of Jesus powerful? Eternal King, let's sing it. Eternal King, you will reign forever, and we will sing the glories of your name. Be lifted high, so all the world will see. Your name is all we need. Your name is all we need. Eternal King, eternal King, you reign forever, and we will sing the glories of your name. Be lifted high, so all the world will see. Your name is all we need. Your name is all we need. There's power, and there is
There is freedom in the name. There is healing in the name. There is power in the name. Salvation in the name. There is life in the name. There is no other name but Jesus. There's power in the name. There's power in the name. Let's worship Him in this place. Jesus, you there's healing, there's freedom in your name. There is no other name but Jesus. Isn't the name of Jesus all we need? You're all we need, oh Jesus. Is the name of Jesus all we Oh, He's the way, the truth, the life, the only way to God. Is Is the the name name of Jesus all we need? Sing again. And isn't the name of Jesus all we need? Isn't the name of Jesus all we need? Oh, He's the way, the truth, and life, the only way to God. Isn't the name of Jesus all we need? Isn't the name of Jesus all we need? Isn't the name of Jesus all we need? Oh, Lord Jesus. Oh, we give you praise in this place, oh Jesus. Oh, you deserve all the glory, all the honor, Jesus. Oh, praise and all the glory be unto you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you for this time of worship, Lord. Yes, Lord Jesus, you are all we need, Lord Jesus. You're all we need, Lord Jesus. You're all we ever wanted, Lord Jesus. I pray, Lord Jesus, that may this be reflected in our life, Lord Jesus, that you are always all we need, Lord Jesus. In every decision, in every circumstances, Lord Jesus, we will always look to you, Lord Jesus, for what we need, because we know, Lord Jesus, you will give us the best, Lord Jesus. You're always there for us. I thank you, Lord Jesus. Thank you for this time of worship. You know, and some message, share your words. Bless every one of us here this morning, Lord. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Selamat pagi. Mayuh kita pagi itu. Mari selamat datang yang menjadi ketua usup. Lama anda bertemu ya. Tidak apa jiri. Mayuh kita pagi itu. Nikah penuh bangku kita ke lama tu kusuang. Puji Tuhan. Jadi terubaya aku nyamri. Terima kasih yang ke Tuhan. Lalu pihak megak aku terima kasih yang ke pesta. Tu udah meri ku peluang. Tu ku terubaya aku sharing ba kombine sabi tau.
Dan mungkin dalam sejarah hayam tu keterubah ya selalu ku berkongsi tang ba grup iban au tu ba English jadi pas nanya aku perlu translation ku yang anu ku ni buah ku ngono ya. Duduk aja lah pas kita relate jauh pagi tu mereka peluang di aku tu dah kak. Memang kita jago Tuhan tu dah sedia aku beberapa malam tu dah aku ngono kau lihat translate ni kena kau lihat aku lagi ya kena lihatnya terus aku ngena bahasa aku au. Jadi last week brother Pringki bisa say ngau kita nya ngenang pasangan tai au. Last week brother Pringki share with us about waiting. Nama kita pelajar ke kita hari TK baik menjadi kita Pringki minggu lepas yang kabala kita kena daerah tai mayanya nya pasangan tai au. Waiting may not be something we like to do, but waiting is one of the great themes in biblical story of our salvation. Kuya, maksudnya pengawak tinganti itu kai pengawak ti senang au, tayang meto pengawak ti besai dicerita ke dalam bab kedua saya ngena cerita pasal penyelamat kita nya arti au, nya ke dikongsi ke menjadi kita Pringki minggu lepas jadi ke minggu tu pun aku lagi kak ngenang pasal topik aku nya waiting kak. Tapi topik aku nya waiting for judgment day. Artinya kita nganti hari bicara nyari ngopringki impelama nya mayo terante nya ngenang pasal bab Isaiah nganti beberapa puluh tahun au nyari ku pagi tu waiting for judgment day. Brothers and sisters in Christ, today is 13 hari bulan Desember. Cari itu 13 hari bulan 12, minggu kedua, seminggu dah kita lagi nganti hari Christmas. 2 minggu dah kita dekat ngabis ke tahun dalam tahun 2020. Jadi nak peluang tu, aku ngari ke kami sebelia selamat hari Christmas di dekat datai, lalu juga selamat tahun baru. Jadi masa kita berlalu, time is running out. Masa kita berlalu, the question is not when. Tanya aku ukai nanya ke bila. The question is, are you ready? Tanya aku kati kenuannya udah bersedia. Nanti kita baca 2 Peter 3 ayat 11 hingga 12 bisa ditangkan dalam buku kudus what manner of person ought yet to be in all holy conversation and godliness, looking for and hasting unto the coming of the day of God. Jadi ente baca ko ketiban ko ya. Bakani ko gaya kita patut hidup. Kita patut dia kudus serta nangi ke Allah Taala ngante serta minta hari Allah Taala datai. Lalu ngo ketiban tu disambung ke terus. Ngau jam 4 baharinya langit dekat dirusak. Ngena api lalu semua utai dekat luluh magang laban apinya. Malamnya deh. Topik pagi itu waiting for judgment day. Are you ready for judgment day? Jadi udah kenuan bersedia. Mayari datai kita dekat nak dibicara. Are you ready when you die? Kati udah kenuan bersedia. Kap mati nuan. This is not about selling a life insurance. Aku kai berkenaan ke pasal insuran nyawa. This question is for your soul. Jadi tanya aku tu ngenang pasal semangat nuan aku. Death is sure. Pemati tu pasti. Ready or not, death will come. Mutai aku sedia kena pemati tak datai. Young or old, death will come. Biak ke tuai ke mati itu tetap datai. Rich or poor, death will come. Kaya kenuan, miskin kenuan, pemati itu tetap datai. Always remember 3 things in our life that cannot be excused. 1, all. Satu nya 3 titik perkara yang nak boleh diseliah ke kita dalam penghidup kita barunya tu kalau nomor 1 kita tuai. Kedua penyakit. Ketiga pemati. Ya. Utai tidak ke dalam buku kudus. About Bibles bisa madah ngok kita Hebrew 9 ayat ke-27.
Bible say Hebrews 9 verse 27. And as it is appointed unto men once to die, but after this the judgment. Genap ikut manusia nak tahu nak mati sekali aja udah, lalu udahnya ia diakhir. Balamnya deh. Are you prepared for this judgment? Where will spend your eternity? Di ini nuan dekat mengkekap hidup nuan ti kekal. Sama ada order hell or heaven. Sama adanya di surga ataupun di neraka. Jadi aku bisa masa situ cerita yang ini pasal penghidup. Penghidup tu bukan semata-mata kita itu bisa pengeraja, bisa tampak jalma jelai rita atau kepelajar tinggi. Penghidup tu yang ngenang pemaruh hati, memang umuan kemurahan hati, lalu bisa Tuhan di dalam penghidup kita. A meaningful life is not being rich, being popular, being highly educated, or high perfect. It's about really being humble, being kind, and having God in our heart. Artinya penghidup ti menyana nak semestinya bisa ngemuan pengeraja. Terbilang nama jelai rita ngemuan pelajar tinggi. Penghidup ti menyana tu bisa ngemuan pemaruh hati, kemurahan hati atau keperangai ti mana serta bisa Tuhan dalam hati ya. Jadi aku dekat bisa nusi ke cerita hiti was naik udahnya nama udahnya bedau kon terus ke ujung kaki bisa cerita pasal ngenang pasal penghidup au. There is a story about regarding what is life mean. A boy woke up one morning and asked his father, bisa nebiak siko lelaki pagi site ia nanya apa ya munyito kau nak ya boy, Daddy, what is life? Kuya, Daddy, nama arti penghidup. Jadi apa yang nyaut? His father answer, life is when you are born into this world. After that, his boy ask again. After that, what's next? Jadi kau apa ya? Nyaut ya. After that, you go to school. Jadi anak nanya baru, boys. After that, what's next? His father answer, you get a job and start working. Jadi udahnya kapai nyawa, udahnya nuan dekat ngiga pengawal lalu start bekerja. Jadi anak nanya baru, after that what's next? Udahnya nama ke dah. Lalu apa yang megak nyawut ya? His father answer, after that you get married. Anak nanya baru, boy, after that what's next? Anak yang udahnya nama ke dah pai ko ya. Lalu apa yang nyawut? After that, you have your own children. Jadi kon apa yang ada adanya nuan dekat bisa anak kediri empu. Lepnya tanya apa yang baru? After that, what's next? Lenya apa yang nyawut? Udahnya you grow old. Udahnya nuan macam tuai. After that, what's next? Then the father remind other men and speechless. Udahnya apa yang nak tersawut katanya lagi, tanya anaknya tadi lalu nak konsult ke Jako. Udahnya anaknya nanya baru. After that, what next? Lagi tak anak itu nanya baru. The father should not longer answer the question and was found crying. Apa yang nak tersawut ke Jako anaknya tadi lalu nak berasai lah mata sudah tuanya labu. After that, the boy ask his daddy again, Daddy, why are you crying? Jadi anak nanya, Daddy, nama kebuahan wanya ba? After that, after one is die, what's next? Udah mati, nama gak? Kau anak ya. Now, have you ever thought of when you die? What's next? Jadi kau anak ya, kalau kena mikir, udah non mati, nama gak? There is another life after death and it's called eternity. Bisa penghidup ti baru, udah kita mati, hanya penghidup ti kekal. Now, dia tahu. The question is where will you be? Heaven or hell? Nah dia terus nanya ya. Dia tahu, tanya aku. Dini alai nuan dia tahu.
ba surga atau ke neraka. Niti aku udah dibaca kita bah Hebrew 9 ayat 27 tadi. In Hebrew 9 verse 27, for it is appointed unto a man to die once, and after this judgment. Hebrew 9 verse 27. Genap ikut manusia nak mati sekali aja, lalu udahnya dihakim. For whoever was not found in the book of life was cast into the lake of fire. Siapa kena ada tulis dalam nama buku penghidup dekat di tikau ngagai danau api. Revelation 20 ayat ke-15. Semua orang Kanadai ditulis dalam buku penghidup debuai ngagai danau apinya. So, if you have not accepted Christ into your life, surrender to Him today. Don't think for tomorrow. Now is your time. Nyade dalam Kristus. Do you believe that future judgment will come to us in several phases? Balamnya deh. Bisa kita percaya lebuh hari bicaranya dekat Thailand, ianya bisa dibagi ngagai beberapa peringkat, ya. Ya ketemu di perhati aku di gigakku dalam poin aku tu ianya bisa empat pesau, 4 peringkat kita kena hakim. Kita dibicara mayanya ilah, lalu lagi kita terus ke ianya ngagai beberapa itu peringkatnya lagi. On that day, it will not matter how popular you are. Lebuh mayanya ilah, lebuh kita dihakim. Nak ngira kenuannya tampak rita jelai nama menyiku ketiban pengaya the riches and the position you have acquired will be meaningless. Semua tanya ilah maya dihakim nadai Tuhan akan hakim. Your opinion, culture, race or religion will not matter. In that day, only a personal relationship with Jesus is all that will matter. Maksud ya, mayanya ilah kawal kita yang Tuhan Yesus Kristus saja dekat diguna kita maya hari penghakimannya ilah. Religion doesn't save you. Pengarap agama na boleh nyelamatkan wan. Pastor can save you. Pastor na boleh nyelamatkan kita. Baptisa na boleh nyelamatkan kita. Church, no church can save you. Being good won't save you. You cannot save yourself. Only Jesus can save you and me. Amen. Okay. For judgment, we need to be prepared when we die. Nomor 1, bisa 4 titik perkara dipatut disedia ke kita. Lebuah maya kita mati. Judgment terubah ianya. Judgment of the mati. Judgment of the mati artinya penghakiman terhadap seseorang yang berkorban jiwa untuk perjuangan hidupnya dengan kata seorang yang mati syahid ataupun orang Islam mati jihad. Tapi gigak kau kamu senadai nyebut mati jihad, mati syahid tak bisa. Syahid is YAHIT, orang ti mati syahid. Nanti kita baca kita baca ayat 20 ngagai Revelation 24 ngagai 5. Kita muka ngagai bab kudus. Judgment of mati maksudnya penghakiman terhadap seseorang yang berkorban jiwa untuk perjuangan hidupnya atau dengan kata seseorang yang mati syahid. Nanti kita baca Revelation pemandang 20 ayat 4 ngagai 5. Kini kau cara kita kena dihakim lebuh mayanya. Aku baca ke kita. Revelation 20 4 ngagai 5.
Okey. Udahnya aku terpedak ke mayuh kerusi di raja. Lalu duduk bak kerusi di rajanya. Bala orang ke udah dia beri kuasa ngakim. Aku megak terpedak ke semangat orang ke udah dipumpuang pala ke tegal sida. Udah bak saksi ke pasal Yesus. Serta udah madah ke jakuk Allah Ta'ala. Orang kenadai udah nyembah jelu, nya tau ke nyembah anak patung ya. Serta nadai udah nerima kelai jelunya bakeniang tau ke jari sida. Sida angkat hidup baru merintah ngau Kristus 1000 tahun. Orang bukai ke udah mati nak angkat hidup baru datai ke 1000 tahun nya udah habis. Tu pengangkat hari mati ti keteruba. I saw throne on which were seated those who had been given authority to judge. And I saw the soul of those who had been beheaded because of their testimony about Jesus and because of the word of God. They had not worshipped the base of the image and had not received its mark on their forehead or their hand. They came to life and reigned with Christ 1,000 years. The rest of the dead did not come to life until the 1,000 years were ended. This is the first resurrection. Balamnya dek, bak maya tu ila orang kebesasi ke pasal Yesus Kristus. Lalu udah madah ke jakuk Allah Ta'ala dekat diangkat ke hidup baru merintah ngau Kristus 1000 tahun. Tu ngangkat hari mati keterubah. Lalu bala orang ke nak Arab ke Tuhan Yesus dekat dihukum 1000 tahun pengalaman ya. During this time of judgment, those who had been beheaded because of the testimony about Jesus and became of the word of God, they came to life and reigned with Christ 1,000 years. Nya penghakiman ti katrubah. Kedua, judgment of the nation. Penghakiman untuk semua bangsa. Nanti kita baca Matthew. Ku mai kita muka Matthew 25 ayat 31 hingga 46. Judgment of the nation, penghakiman untuk semua bangsa. Ke nomor 2, Matthew 25 ayat 31 koya. Lebuh anak manusia datai dalam mulia ya, lalu semua malaikat datai ngau ya. Nya baru ya duduk bakrusi di raja ti bemulia. Semua bangsa dekat digempuru ke dimuaya. Lalu ya datai nyirara ke sida ari pangandiri. Baka pengibun bedus ke nyirara ke bedus ari kambin. Lalu ya dekat ngengkeh ke orang kelurus mua ari kanan ya. Lalu sidak kebukai mua ari kibak ya. Udahnya raja dekat berjakuk ngagai orang ke mua ari kanan ya. Datai kita udah diberkat apa yaku. Awak ke kita bempu perintah ti udah disedia ke kita kenyang ari penumbuh dunia. Laban lebuh aku lapal kita merek aku makai. Lebuh aku aus, kita merek aku ngirup. Lebuh aku nyadi orang kampal, kita ngelalu ke aku ngagai rumah kita. Aku telanyai lalu kita merek aku gare. Aku sakit lalu kita ngintu aku. Aku ditutup dalam rumah dia lalu kita ngabas aku. Udahnya sidak kelurus dekat nyawat ya. Tuhan, kemaya kami medak nuan lapar, lalu merek nuan makai. Tau kemedak nuan aus, lalu merek nuan ngirup. Lalu kemaya kami medak nuan nyadi orang kampal, lalu ngelalu ke nuan ngagai rumah kami. Tau kemedak nuan telanyai, lalu merek nuan gare. Lalu kemaya kami medak nuan sakit, tau kemedak nuan dalam rumah jil, lalu ngabas nuan. Lalu rajanya dekat nyawat sida. Ngau benar aku madah ngangga kita. Lebuah kita ngerja utai tu ngangga siko ari menyadai ti pemaduk mit tu. Kita ngerjanya
ngagai aku. Udahnya ia dekat bejaku menggai sidak kemua rikiba ya. Lari aku kita kekena sumpah. Ngagai api tidak nemu padam. Ti udah sedia kala tala kesitan ngau ke bala malaikat ya. Laban lebu aku lapal. Kita nak meri aku gare. Nak meri aku makai. Lebu aku awas kita nak meri aku ngirup. Aku kampal tiang kita nak ngelalu ke aku. Aku ngagai rumah kita. Okay. Aku telah nyai tiang kita nak meri aku gare. Aku sakit ngau detan dalam rumah dia tiang kita nak ngabas aku. Udahnya sidak dekat nyawat dia. Tuhan, kemaya kami medak nuan lapar tau ke aus. Tau ke ngampau, tau ke telanyai, tau ke sakit, tau ke detan dalam rumah dia. Lalu nak ngintu nuan. Udahnya ia dekat nyawat sidak. Ngau benar aku madah nganggai kita. Genap kali kita nak nuluang siko hari sidak ke pemadok mieto. Kita nak nuluang aku. Lalu sidak dekat dihukum belamaya tang sidak kelurus dekat tamak ngagai penghidup ti meruan. In IB translation, when the Son of Man come in his glory and all the angels with him, he will sit on his glorious throne. All the nations will be gathered before him, and he will spread the people one from another as a shepherd spread the sheep from the goat. He will put the sheep on his right and the goat on his left. The king will say to those who have on his right, come, you who are blessed by my Father, take your inheritance, that kingdom prepared for your sin, the creation of the world. For I was hungry, you gave me something to eat. I was thirsty, and you gave me something to drink. I was a stranger, and you invited me. I needed clothes, and you clothed me. I was sick, and you looked after me. I was in prison, and you came to visit me. The righteous will answer him, Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you something to drink? When did we see you stranger and invite you in, or needing clothes and clothe you? When did we see you sick or in prison and go to visit you? The king will reply, truly I tell you, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did it for me. Then he will say to those who on his left, depart from me, you accursed, into the eternal fire prepared for the devil and his angel. For I was hungry and not give me something to eat. I was thirsty and you gave me nothing to drink. I was a stranger and you did not invite me. I need clothes and you did not clothe me. I was sick in prison and you did not look after me. They also will answer, Lord, when did we see you hungry and thirsty, or stranger, or needing clothes, or sick, or in prison, and did not help you? He will reply, truly I tell you, whoever you did not for one of the least of these, you did not do for me. Then they will go away to eternal punishment, but the righteous to eternal life. Malamnya deh, bak maya penghakiman untuk semua bangsa tu ialah bisik maya to semua bangsa dekat digempuruk kemagian bermua. Ia lalu ia dekat nyerarak ke sidak berbagi dua. Bak penghakiman tu ialah ia bakal nyerarak ke bala kambing ngau berdua. Sebengkah diberi hari kanan lalu sebengkah hari kibak. Ia dekat ngakim orang ti lurus. Hari sebelah kanan lalu orang bukai mua hari kiri. During this time, all the nation will be gathered before him, and he will spread the people
one from another as a shepherd separate the sheep from the goat. But the righteous into life eternal. Orang kelurus dekat boleh penghidup timeruan. The others shall go away into everlasting life. Sidak tibukainya dekat dihakim, dihukum berlama-lamanya. Kelemu dua. Kelemu tiga. Judgment seat of Christ. Ianya penghakiman bak mua Kristus. Nanti kita baca 2 Korintus 5 ayat 10. Kita sama medak 2 Korintus 5 ayat 10. Penghakiman bak mua Kristus. 2 Korintus 5 ayat 10. Satu verse saja. Bak maya tok ila kita dekat di akim bak mua Kristus. Laban semua kita nak tahu nak berdiri di mua Kristus lalu di akim oleh ya. Ngambil kegenap ikut kita narima upah. Nitiah ke utai tu dia ada kerja kita sikau ngenak tubuh tu. Nemu kenya utainya mana tahu kerja. For we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each of us may receive what is due us for the things done while in the body, whether good or bad. Maya to ila kita dekat dibagi dua. Lebuh maya tu ila semua bangsa nak tahu nak berdiri di mua Kristus. Lalu dihakim oleh yang ngambil kegenap ikut kita nerima upah. Nitiah kutai ti udah dikerja kita siko-siko. Ngenak tubuh tau nemu kenya mana tau kena. Maya tu lah kita mesti bertungak dengan Yesus Kristus. Yesus tu pengau ngakim juga. Kita mesti berdiri bermua Kristus. Jadi, for we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each of us may receive what is due us for the thing done while in the body, whether good or bad. Ya, penghakiman ketiga. Jadi kepenudi, hakiman penudi 4 itu aja. Kalau 4 ianya great white throne judgment. To penghakiman ti kepenudi ianya kita di akim bak kerusi di raja ti besai serta borak. Ku mai kita medak bar Revolution ba 20 ayat 11 ke 15. Kita medak ba pemandang. Pemandang 20 11 hingga 15. Lebuh mayanya ila kini ke Tuhan dekat berjalan ke pengawal ya ngakim kita siko-siko. Revelation 20 verse 11 to 15. Udahnya aku terpedak ke sitik kerusi di raja ti besai serta borak. Ngau siko orang kedua bak kerusi di rajanya. Dunia ngau langit lari haria. Lalu nadai ditemu age. Aku lalu terpedak ke orang ke udah mati. Ke besai ngau kemit. Berdiri di mua kerusi di rajanya. Lalu mayuah mengkah buab dibuka. Site age buab dibuka ianya buab penghidup. Lalu orang ke nadai. Lalu orang ke udah mati. Dihakim nitiah kutai ti udah dikerja sida. Munyi ti ditulis dalam buabnya. Tasik lalu nyerara ke orang ke mati dalam ya. Pemati ngadunya pemati nyerah ke orang ke mati dalam seduaya. Lalu semua orangnya dihakim nitiah kutai itu dia dikerja sida. Udahnya pemati ngadunya pemati dibuai ngagai danau api. Danau apinya pemati ti kedua. Orang kenadai nama ditulis dalam buah penghidup. Dibuai ngagai danau apinya. By English, then I saw a great white throne and him who was seated on it.
The earth and the heaven fled from his presence, and there was no place for them. And I saw the dead, great and small, standing before the throne. And books were opened. Another book was opened, which is the book of life. The dead were judged according to what they had done, and as recorded in the book. The sea gave up the dead were in it, and the dead and hell gave up the dead were in them. And each person was judged according to what they had done. The dead and the hell were thrown into the lake of fire. The lake of fire is the second death. Anyone whose name was not found written in the book of life was thrown into the lake of fire. Jadi bala menyade penghakiman ti kepenudi ianya kita dekat di hakim nitiah ke bisa kena nama kita direkod dalam buku penghidup mayanya ila. Mayanya ila dia mayu bengkah buku dibuka. Siti lagi ianya buku penghidup. Lalu orang kuda mati dekat di hakim nitiah kutai tidak kerja sidak. Baru pemati, ngaruhnya pemati dibuai dengan danau api. Danau apinya pemati ke nomor 2. Semua orang kena dai nama ditulis dalam buku penghidup dekat dibuai dengan danau apinya. During this time, another book was opened, which is the book of life. The dead were judged according to what they had done, according to what they had done as recorded in the book. The dead and hell were thrown into the lake of fire. The lake of fire is the second death. Anyone named who was not found written in the book of life was thrown in the lake of fire. Balam nyade, this is the last judgment. Tu meh penghakiman ti penudi. Are you ready? Udah kanuan bersedia? Maya hari penghakiman tu. Nanti kita baca 2 Korin 5 ayat 21. Bisa nangkan kita. Ketegal kita meh Allah Ta'ala udah ngangkah ke dosa kita baya. Kena berdosa ngamik ke dalam ya kita digagak lurus di mua Allah Ta'ala. 2 Korin 5 ayat 21. God make him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. Malamnya deh percaya dalam iman kita, nama kita bisa ditulis dalam buku penghidup. Aku percaya semua kita ke datang pagi itu udah nerima Yesus Kristus dalam penghidup kita, lalu kita bisa nama ditulis dalam buku penghidup. Jadi tidak pun kita bisa ditulis nama dalam buku penghidup, tapi dengan syarat, dengan syarat ada undang-undang dia, the Bible way to heaven, bisa nangkan kita. Kalau mau satu, ianya, admit you are a sinner. Roman 3 ayat 23, nangkan kita. For all have sinned and fall short of the glory of God. Laban semua belah udah berdosa, magang lalu jauh hari mulia Allah Ta'ala. Kelima 2, realize the penalty of sin. Roman 6 ayat 23. Laban upah dosanya pemati dan pemberi tidak beri Allah Ta'ala percuma nya penghidup ti meruan balamaya dalam Yesus Kristus Tuhan kita. For the wages of sin is death, but the free of gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Kelima 3, believe that Christ died, was buried, and rose again for you. Roman 10 ayat 9. Kelima 3, kita percaya ke Tuhan Yesus sudah mati, lalu dah angkat hidup baru ketika kita. Laban ente kita ngaku, Roman 10 ayat 9, laban ente kita ngaku ngena mulut kita Yesusnya Tuhan, lalu dalam hati kita harap kalau Allah udah ngangkat ke ia hari mati,
kita dekat diselamatkan. Because if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Ya. Kalau empat, trust Christ alone as your Savior. Percaya ke Tuhan aja betul ya, jadi ke penyelamat nuan. Roman 6 ayat 23, Rom 6 verse 23, laban upah dosanya pemati, dan pemberi tidak beri Allah Ta'ala yang percumanya penghidup timeruan belamaya dalam Yesus Kristus Tuhan kita. For the wages of sin is death, but the free of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Romans 10 ayat 13, Rom 10 verse 13, laban genap ikut orang kengangau ke nama Tuhan dekat diselamatkan. For everyone who call on the name of the Lord will be saved. Ephesians 10 ayat 6, Ephesians 6 verse 10, be strong in the Lord and in the strength of his mind. Nya mabalam nyade anang nikah kita terus mansang datai abadan pengarap kita anang mempelita kaya kita udah ditulis nama dalam buku penghidup. Don't go back to something God has already rescued you. Revelation 20 verse 12, and behold, I come quickly, and my reward is with you, to give every man according as his work shall be. Ya, Tuhan Yesus dekat nyenia ke kita. Hadiah, dia nyak percuma. Diterima kita, lebuah kita. Diakim bak pengujung dunia lah. Jadi malam nyade kena pengujung kaya aku mai kita muka ngagai 1 Korin 15 ayat 1 ngagai 4. For conclusion, I want to read 1 Korin 15 verse 1 to 4. Jadi dia tu menyade aku dekat ngasuh kita ngingat ke berita mana ti udah ditulis aku ngagai kita. Ti udah diterima kita. Ti alai kita berdiri tegap. Berita manahnya nyelamat ke kita. Enti kita berpegai teguh bajaku ti udah diajar aku ngagai kita. Nyangka ma kita semina Arab ngapa. Laban aku merek ngagai kita utai ti maduk berguna ti udah diterima aku ianya Kristus mati ketega dosa kita. Munyi ti udah ditulis dalam buku kudus. Ya dikubulkan lalu diangkat ke hidup baru bahari ti ketiga. Munyi ti udah ditulis dalam buku kudus. Then I saw a great, salah. 1 Korin. Salah tekan. Kalau laju lain tu. Now, brothers and sisters, I want to remind you of the gospel I preached to you, which you received and on which you have taken your stand. By this gospel, you are saved, if you hold firmly to the word of I preach to you. Otherwise, you have believed in vain. For what I received, I pass on to you as of first important that Christ died for our sin, according to the Scripture, that he was buried, that he was raised on the third day according to the Scripture. Balam nyade to meh utai karkunsi kaku pagi itu ya ngenang pasal maya kita itu nyenia ke dari hari bicara tidak kadatai maya hari penghakiman tidak kadatai
kita nak boleh lari, kita boleh nyeliah kenyak, tapi kita sama-sama udah ditangkan begini ke cara-cara Tuhan dekat ngakiem kita siko-siko. Now, the Roman 2 verse 2 bisa menangkan kita. Now we know that God judgment against those who do such thing that is based on truth. Jadi kita nang nemu hukum tidak beri Allah Ta'ala ngagai orang kengereja utainya nang badudua ba pemenal. Amin. Malamnya deh. Surga itu mahal, tetapi yang miskin mampu memilikinya. Karena harganya bukan pada harta, tapi pada iman dan perbuatan. Semoga kita dapat menjadi penghuninya. Brothers and sisters in Christ, are you ready? One day we all will depart on a journey free of cost. Don't worry about seat reservation. It is confirmed. The flight is always on time. Our God deed will be our luggage. Humanity will be our passport. Love will be our visa. Make sure we do our best to travel to heaven in business class. Malamnya deh, Prolog 6 ayat 23, nangkan kita. Rami gaga ati makita lebu harinya, lalu merjuak gaga ati laban upah ti besai disdia ke kita di surga. Be glad in that day and live for joy, for behold your reward is great in heaven. Haleluya, puji Tuhan. Nyaja, terima kasih ya. Nyala kawat tung pesta sampai ke kita. Terima kasih ya menjadi kita peli ke udah mai jago Tuhan nge kita pasal are we ready to face God when times come? Are we ready to face the throne of judgment? Adakah kita yang bersedia menapi tahta penghakiman? I believe all of us are ready. Amen. We should encourage one another to be firm in our faith. Kita merangsang pengadiri awak kita tetap keriang dalam mengharap kita berkeni sekalipan penusah penanggul kebisi di tapi kita. We need to be strong in our faith and continue to pray for one another. Pemati itu siti utai ti na oleh dirari ke kita pasti datai. Until some people they prepare a lot of things to face death. In the United States, those who died were preserved for many years until at a certain time they tried to bring them back to life with technology, with scientific experiment, but until today there is no positive result yet. Orang bangsa Amerika dia orang mati tadi dengkah sudah dalam kita pakai cube ditepuk ngena sulfur ngena macam cara awak ke lebut timpuh ke datai lah utanya ke dibuka awak kesedai oleh pulai hidup baru tang sampai saat itu berdau besi result yang positif pasal tidak tekan hidup ke manusia. Some people they build a very nice tombs or grave for them to rest. Bisi mega orang nyedia ke kubur di mana, nyedia ke alai di mana, siap ngana aircon ngau semua tai, tang nama teka lebih guna menjadi kita pilih tadi. We must have a personal relationship with God.
kita nak bisi kawul secara pribadi dengan Tuhan. Jadi kini dalam nama Tuhan awak ke kita sama ngena awak tu kita bersampi. We take this time to pray. Di saat kita menyembah Tuhan, biarlah roh Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Awak kelebuh maya kita menyembah Tuhan, awak ke roh kudus Tuhan bekerja, berkarya di dalam hidup kita. As we pray together, we pray that the Holy Spirit will guide us, the Holy Spirit will give us the strength to continue. Menjadi kerikinduk dalam nama Tuhan, kita ngangkat ke lagu Di Saat Ku Menyembah. Kita selalu nyembah Tuhan berlama-lama. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Saat ku memujimu, kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah memujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi. Saat ku menyembah-Mu, roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah memujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Apa yang kami diserga Tuhan? Apakah kami selalu nyembah dengan Tuhan? Kami dekat ngasai kehadiran Tuhan dalam hidup kami, Jesus. Lord, we pray, Lord Jesus, that the Holy Spirit will guide us, will strengthen us, Lord Jesus, that we will continue to be strong in our faith, Lord Jesus, knowing that, Lord, you are looking after us, even at this very moment, Lord Jesus. You are speaking to all of us. You are touching our heart, Lord Jesus. Lord Jesus, apa yang diserga kunanmu Tuhan, nama penanggul kebisi diasai kepada kami pagi itu secara pribadi Tuhan. Lord, we pray, Lord Jesus, that you speak to each and every one of us. Continue to speak and continue to speak to all of us, Lord Jesus. Today, Lord Jesus, we have learned about something very important in our life that no one can escape, Lord Jesus. But through you, Lord Jesus, we believe we have eternity, Lord Jesus. We have life in you, Lord Jesus. We have salvation in you, Lord Jesus. Apa yang pagi itu kami dah belajar ke setiap perkara cukup berguna dalam hidup kami. Dan dari siku mensia oleh nyeliah ke pemati Tuhan. Dan kami percaya Tuhan dalam Tuhan bisi penghidup timuruan malam-malam ya Tuhan. Dalam Tuhan bisi kemenangan Tuhan Yesus Kristus. Dalam Tuhan Tuhan bisi damai sejahtera sukacita Tuhan. Bapa di syurga Tuhan. Di bisi kami pagi itu Tuhan tinggal saya ke beban yang berat Tuhan.
there is any one of us here that bears a heavy burden, just pray to God and call upon His name. Because the Bible says those who call upon His name will be saved. Kangaukan nama Tuhan. Lalu kita dekat selamat. Lalu sembah ya dalam roh maupun mendar, worship Him in truth and in spirit. Hallelujah, Jesus. There is no one else. There is no one else that we can hold on to, O Lord Jesus. Hallelujah, Tuhan. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Harap kita angkat ke lagu itu baru. Just sing it out of our heart, or our love to Christ. Hallelujah, Jesus. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah memujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah memujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Thank you, Jesus. Thank you for this wonderful time together with you this morning, O Lord Jesus. Continue to bless Calvary Baptist Church, O Lord Jesus. Continue to bless each and every one of us, O Lord Jesus. In this time of pandemic, COVID-19, O Lord Jesus, there is no other name but your name, O Lord Jesus. There is nothing that can come against your name, Lord Jesus. Nada siti utai tulih ngelaban nama Nuan Tuhan. Baik sakit penyakit badai taufan, nama Nuan tetap nama di atas segala nama Tuhan. Kami berdiri, anak-anak Nuan pagi itu kami semua datang. Laban ketegal Nuan. It is because of you that we are here this morning, Lord Jesus. Thank you, Heavenly Father. Thank you, Jesus. In Jesus' mighty name we pray. Sama-sama kita nyebut. Amin. Beri mulia anggai Tuhan. Haleluya. Kuat lagi kita nyemat. Haleluya. Haleluya. Terima kasih menjadi dalam Tuhan. Isn't it wonderful when we worship God in truth and in spirit? Amen. Kita nyemat Tuhan dalam roh dan kebenaran. Maka selama next week we will continue to have our combined service, and the speaker for next week is Brother Paul. Jadi kita Paul dekat mai dekat Tuhan minggu baru. So aram kita sama datai mai ati sedia nerima jakut Tuhan. Announcement bukai dekat diberi dalam grup kita. Lalu kena kita ingat ke 25 hari bulan ialah kita misi sembiang Christmas.
Lalu hari Minggu 27 kita mesti sembahyang. 31 bulan 12 kita mesti sembahyang malam, start pukul 10.30 sampai pukul 12.30. Kena kita as we usher to the new year, we pray together sampai mulai. Ini ada announcement? Tidak ada announcement. Kalau kita sampai nutup sembahyang kita begitu. Apa yang kami diserga Tuhan, makanya nuan mai kami selamat datai Tuhan. Makanya maga nuan mai kami selamat pulai Tuhan Yesus. Lalu mai kami datai baru minggu baru Tuhan. Apa yang kami bersampi, kami nyiap ke diri datai setiap hari minggu ninga ke jaku nuan Tuhan. Kami bersampi waktu merkat kepada Paul as he prepare to share your words next week, O Lord Jesus. Bless him, anoint him, O Lord Jesus. Use him as your vessel of blessing, O Lord Jesus. Berkat ke ya, berkat ke keluarga ya Tuhan, berkat ke setiap keluarga kami ke sini itu pagi itu Tuhan. Kami ingat kepada kebisinan, ke pemedis dan ke penyakit. Kami mengucap terima kasih ya Tuhan. Nodah nyawat sekedar resampi kami Tuhan. Awak ke kami selalu manggai ke penghidup kami bernuansi ke wajah Tuhan. Berkatkan bala menjadi ke bekerja Tuhan, lindung bungkus dengan kuasa dan rahmat Tuhan. Jaga kami hari setiap hal-hal tindak manah Tuhan dalam penghidup kami. Nodah ngajar kami pagi itu Tuhan. Sebenarnya banuan ajak kami bisi penghidup timuruan bala malam maya pai. Terima kasih kejaku Tuhan terus berkat menjadi kami hansam Tuhan. Mengenal ia megah Tuhan. Bala nimbiak nuan mukai Tuhan semua bala tuai-tuai gereja, rumah-rumah sembahyang, rumah-rumah ibadah. Kami nyerah ngajari nuan, nyerah ke menua bangsa kami, menua Sarawak ngajari nuan Tuhan. Nyerah kepada kami perintah Tuhan. Awak sudah boleh merintah menua kami itu ngawadil Tuhan, ngabijaksana Tuhan Yesus Kristus. Apa itu sampai kami Yesus Kristus. Maka kami tetap Dia dalam pemain, Dia dalam pengudus, Dia dalam pengelikun Tuhan. Kami bersampi Tuhan bala ke bekerja lindung sida. Bala anak-anak tidak ngambil persa tahun baru Tuhan. Atau kebisi belajar secara online Tuhan. Dan berkat sida beri penemu pemintar di luar biasa. Baka Daniel kebisi bempu 10 kali pemintar lebih lagi dari orang bukai. Ketegal ya ngandal kenuhan Tuhan. Terima kasih Yesus. Untuk sampai kami dalam nama anak nuan Tuhan Yesus Kristus kami semua dapat sampai. Haleluya. Apa yang kami megap sampai Tuhan ke semua pemberi kami pagi itu Jesus. Lord, we pray for our offering, Lord Jesus. As we offer this offering to you, Lord Jesus, we pray, oh Lord, that you bless each and every one of us. That this offering, Lord Jesus, will be used for the extension of your kingdom, Lord Jesus. Thank you, Heavenly Father. Thank you, Jesus. In Jesus' mighty name we pray. Amin. Haleluya. Beri mulia ke Tuhan kita ya.